Nisa cia Vilingi wa Mauvoo. Mutongo TV ngwatanio ya mukamba kalivu ndene wa Vilingi wa Mauvoo ne Mauvoo kauta alacho kumbanisine na naitu kwesela ilite cho ukende mwitano wa mbisi na Ndeto TV utunenge woni waku yulwa Mauvoo alacho kusome kiweo necha umundi kwesela mitandao ya mekumukanilie ni Mutongo TV nita wa Steven MUEMA na ni na Teresia Mwende kwanzia ya meko ani amwe malatu manengete wito alatu kumbanisye ni vamwe na Azimio mwenda kuikia maandamano ikiei ithine tumwetele ni tumuyumbanisye asiu Profesa Kithure Kindiki. Mwengi Ekomas Mutuse enda mutalatala wa atumia mandua unena niwe mbungeni na mayambi ya kuibwa ona mome bange. Makundi miongoni nemo maka kuya yata nimeutetheka na mulati wa uithi wa nzuki na muyumbe Basil enda nendi malike makundine. Yu wenda no kwina Mauvoo amemba menda manewe mbeu na mbolea mebange kwetene mokitene nanza akwene yaetie thina. Vilingi wa Mauvoo. Kalivu tukumanithie na tuambise na Mauvoo makonete utasi Minister wa usesi wa nthini Profesa Kithure Kindiki ni wakani ya ngwatanio ya Azimio wani Kenya ilua kutoisia maandamano wa katatu na maandamano onthe alama bangitwe ni ngwatanio isu ya Azimio ilua kuleana na serikali ya Musumbi Dr. William Ruto. Kindiki yasekana alama utoisia maandamano methiwa meananga mali ya mwene nthi ayikithisia a Kenya kana kiu ndetikila kithiwe na indi Robert Mutuku no kutuambise. Kindiki ulai itambukite kisioni cha mbaringwa ithio kuona undu iseso yako ukitana na usangili wa indo yendeye ni wawetekana serikali ni nane ingi ngaliko ya uli ya nye kutoa isi miatianio ya Mauvoo ati wa ingi mome konina siko si utena miao na kuma yume ithi wa maiwela na mokila ivinda me yumelia kutoa isi ya maandamano. 2 Wednesdays ago, we tried to test whether there could be a peaceful demonstration. And for about 2 or 3 hours, we thought those who were demonstrating would be peaceful. But by the time we realized a lot of damage, a lot of bloodshed, a lot of destruction had been committed. By the time we asked the security forces to move in and disrupt those criminals, it was in the afternoon. And you could see the damage that had already been caused. And that is why last week we decided we are not going to allow the same criminals to do what they did 2 Wednesdays ago. Kindiki yasekana muvea wake nukwika kila cha ilite na ndaisa kuitikila atatima mwikalile udhukomine wake hayasekana kini cho kinatumie kwithiwa na askali ingi kwichumwani kiuthelu kwikithia ene nthini masuvika. We are not suffocating any freedoms in this country. The Constitution allows people to do politics, to disagree in terms of policies. There is nothing wrong with the opposition disagreeing with government on policies. There is no problem the opposition having rallies and meetings which are purely political, but we have a problem with violent riots where property is being destroyed, people are being hurt, the economy is being shut down, public transport is paralyzed. We will not allow people to hide under the guise of political rights and the freedoms of our constitution to cause mayhem and bloodshed in our country. We are security managers. Our work is to make sure our country is safe. Na mtu asijifiche kwa siasa akidhani ati tutamuogopa. Tutakabiliana na wewe hata ukiwa nani, kwa sababu wale wanadhuru usalama, haijalishi wewe ni wa kabila gani, wewe ni dini gani, wewe uko na cheo gani, cheo ya sasa, cheo ya zamani, tutakukabili na hakuna kitu utafanya.
ingi Kindiki ni wakuli atati mathini kia maunyungunyisio mo kwanzia ila siailite vate kutula miao aithingilila kana chumwani kimivea usese yethe wa metho kuvita chumwani kithelu. I hear they have again threatened that they will want to go out on a looting spree on Wednesday. We are ready for them. We will deploy from 1 a.m. We will make sure that no hooligan, no criminal, no looter gets his way. Let people do their politics peacefully and in a civilian manner. Let people do whatever they want peacefully. But looting, theft, robbery, crime will not be permitted. Na hapo atulegezi kamba. Kwanza ile ya last week, hizi siku tatu hili ilikuwa kidogo. This time round will be even more vicious. Wasijaribu. Uneni wa Kindiki woka kavindani kalazi mio evangite kutoa isi miati ya niyo ingi kwi wakatatu chumwani ki itina watongo ya kuwe makuiyumilia mithenya itatu kiatianisi otondo manadhani ite chumwani kithelu. Ndi ripoti ya Mutongo TV, Nita wa Robert Mutuku. Ni muvya muno mundu Robert Mutuku na ende Mauvoo alama tubikia kwa oyu ni kana azimio wani Kenya ne yongamya maandamano alama bangite kutwaiwa wakatatu utwendete kwa wakatatu wa auke azimio wani Kenya ndithe wa itwa isia maandamano na ni kwena na Mauvoo alama atumiwa nyumba cia unaicha wa Mauvoo azimio wani Kenya yasia kana yambo tumia ebinda yikulilikana na kumeta kwa andu alama na tiwe ne thayo ndine wa maandamano mabituku balabo tuweka na kana oyu andu 50 ni maminite gutiwa na ni thayo nangi makatiwa na maumisi twisonga na mbere na Mauvoo makoneti o maandamano balasi kalosia mbunge ya kaunti ya Makueni ni songa mwa kwa kabinda kubikia la speaker wa mbunge Douglas Mbilo ola wikiwe mbene aikona na kubangithia maandamano masumwa ile mbetu kaunti ya Makueni mangwati ni azimio wani Kenya ukakwatikana one kwena na munini wa speaker mbunge ni Francis Mulwa ola atongoze sekalosia mbunge umundi namba nene ya mbunge mama Makueni mayumane akiko kiba la speaker utesikie abingi wa kiseseni cha polisi kiba Kenya wa Mulinge no kutweleza. Spika wa mbunge ya kaunti ya Makueni Douglas Mbilo loithito imandha kuma chuma kivitu ni maofisa mamovea wa isalo wa DCI. Aikonanya na kuvangithia maandamano masimu ile mbitu mangwatano ya azimio oka isione kivathokonyo cia kaunti ya Makueni siva musini wa wote na musini wa Emali. Ekiwe mbini ndatika mbudhu tunawakwetu wa kiseseni cha vulisi cha musi wa wote kiseseni kila maofisa ama DCI methite maimwenda kuvika kwa mavinda kauta. Indenzika yosia spika huku vikuembe wa koti wa wote kanolawa makindo kuandikiwa Makueni kimio kutetina wa kuema kuvikwa kotini na wiva kati wa ECLA. Onaitina wa kwitha koti isi yombanete na kuvania mwana kwithukisia Makueni ala spika huku konanyo na mo. Nzika yosia memba mbunge ya Makueni na siosia kumana spika ovala uwikima kutetina mbela yothothia munini wa spika mbunge ni Francis Mulwa. Kungamia kwa ivindete sikie siekalo isi ya mbunge ya Makueni. Amama MC alama eviketa kotini wa makindo kuetela kuandikithiwa kwani ya spika wa matongoni mwene kivela wa kamiti ya aki na maondoma meo Bishop Jonathan Muthoka. Mweta kithito chocha kumanda spika utaki kuendea. Umundi uspika twinake kwacha twina the officers ma wote na matuya athe wa kuma kindu kotini nikanoko chargewa na kila mekwacha ni wikite but unfortunately twa matia na twa bikaba na is not nowhere to be found kutuma na ni chau kiende we cannot be able to understand whatever is happening tutona kukwata muno yambe omuthiu chakuta kasuni uni mundu nayo na rights yake as a person eka kumwanda une tuukoma tumanda bala uwe ona mamo bidaba labda meso tuninga reporting lakini the reality means we are not going to rest the whole count of Makueni on and John nikana tumanda ni azbika itupawe nundu is our leader and is our leader. Bayu mani ya maofisa ama DCA kwa kila wetata kuthiyo tena meo ya katiba ya kwiki ya speaker Mbilo mbini na kwa mamodha chambe wa koti. Nitwa umie from those old days, dark ages, time, binalano makwata wana mundu ya yobanze beni, zida ya kuwa takasuni. Lakini uni tu usenga, mundu tu siokie, na ni right ya mundu akwatwa ni musikali. Haka bro ndizi wa kotini. You will kill this in chau kila kiende because we don't know where he's whereabout, we don't know whether he's safe,
We don't know whether he's in good hands. We don't know whether he has eaten. We don't know whether he has even been given water. So it is alarming. This is totally alarming. And we don't understand what's happening. We cannot retract ourselves back to those funny kind of days. Kwiki wambine kwa spika huku kamithina mevuthu na munini wa ndongo ya alengi mbungeni oia makuni ulengini wa MCA wanza wiki lili kalamba Francis Mutuku Munao kana muso. Kwiki wambine iko na kuvangithia maandamano ama ngwatana ya Azimio oka musini wa wote na ulawa emali. Maandamano alamanati ya ndwele matena thayo umwe wa emali na ungi wa wote na ungi ukuilelo na wa Mombasa kuthi Nairobi kwa makwamithina iliki ya tenisio kumana na kuvingwa kwa lele Valanze kesiwe tandongo ingita siende kumanda siki wembini hiko na maandamano Serikali no usiwe kama kana ndinu tuene mandinu. We are leaders in this country. We belong to this country. We are not running away from this country, and we have all been elected the same way. In this context, let us take care and put measures in terms of constitution instead of abusing the constitution. Na azikali no usiwe mkana mmeona ziana na ikatweka mazibika ikatweka dongoi ikatwe kwando na gemu okuna no kwindo na agumwana no mwageza kwe kocho na ndizo geza kwa chata Delivery ya Motongo TV kuma Makendo kaunti ya Makueni nyeneta wa Ken Molingi ni muvi yake na dimulinge na indi mwanda mozaisi ya otomani kusilaili itacho kukende muitana utunenge uoni waku kanano ukwata mbao kuongamua kwa maandamano alame utwa iwa nengwata ni Azimio One Kenya ili itacho kende muitana ambeisi ya Nandeto TV tuisonga nambe muyumbe wa kibwezi cha udhuloni wa suwa uokili e-commerce mwengi wa mutuse enda mbunge yuje kalilende mutalatala wa kinanducha atumea mandua wala yu wimbe wa nzama ya mbunge ya budget kuyana na mutalatala atumea mandua ni mailite kukwata asilingi senyiva ngili muonza kuma kwe silikali Benjamin wa mwaka nukutuelezea. Kuvitukithwa kwa mutalatala ukwithwa kwa imekuwa silikali kimanza cha asilingi bilioni 4 nthini wa budget. Ilo vila muyumbe wa kibwezi uthilono wasuo kuweta ni kilungu kinini cha budget ya silikali. Kenya yonthe twina pakube village ngili 45 na kwa huwa kuna masabu tuweza tuyenda pakube bilioni 4 kila mwaka na twasia mbesa isuti mbingi wasisia wiola tumiasuma kuna na wasisia kana kwa miaka mbingi metheto maitho kuma wiosu matekwibwa na kwa tuendee na mbe twetha twendanya na silikali nikenda twitikala na ithiothe kana mwiya uyu ubituke na atumia mandwa ukamba na Kenya yonthe mathibwa nikenda make wezethia ni twamatethesia maisha mo undu ange na ku na maisha ni mo kuo makuna maundu manene na nimekwenda wezethia na silikali ni amatwika mutalatala na ula yuwimbe wa nzama mbunge ya maundu ma budget ti mutalatala mweni nthino wa miako ya mbunge na usavali ya yumbe menda wikiwe Stalin Wambe uvitukithwe waiwe ilovia na uyambi ya kuthukumithwa na mituke. Mheshimiwa Senator Musila na waitie muswata una wapita Senate lakini atumia mitu maana ngombesa mbunge lera apitie nuno kiingi twavitukithia na maana ngombesa yuende ala katatu Mheshimiwa Mutuse na woselele kila ndo nda kuthuthia serikali ni ibinda itafadhali mekatate kulea kwa nisiono mbunge kuvitukithia nundo ni simbunge ndo kuvitukithia muswata uone kana ngada atumitu maana ngombesa kila to kwenda ni ithie na serikali tuisaidia tu budget committee mwaka huu kitetu ikembeza sia kweba andwa usekwenda tumia weya utu tutinda nene kilebinda ayumbe meweta kwa miaka kauta silikali ni ulito ni uthukumi wa atumia amandwa alandi mwa uthukumi alama vata vio kwa utongoi wa silikali ni kwithwa methia wa makwati mwiana wa ndua na ngoo yoyonthe na yuni maile ulilikana kwa ituvieseo. You wake up in the morning and someone tells you I have come to my home in your own home in your own villages and it's that a whole process of conflicts that no one understands. And the only people who will give you the solutions timely are these old. The point is, I think it is high time we consider bills like this to have a correction of what injustices has been happening in the societies and communities for the longest. And I'll tell you, those elders are very smart and they know everybody in those villages. They'll be able to give us, that's the lacuna we're lacking today, is that link between the chief and the elders. If we have that elders component in it, liaising well with the chief, even the Nyumakumi will be easy to administer. They are just a service to humanity. And these village elders have also helped decongest our courts because there are so many cases that would have ended up in court that are sorted out by the village elders at their level. Because this is not basically employment. We are basically
applying stipends to these officers on the ground who are supporting the work of government, then the question of age should not arise. Even if a village elder is 90 years old and has been identified as the most appropriate village elder in that particular area, I think there should be no reason why they should not be hired or allowed to serve in this particular responsibility. They are involved in solving land issues and domestic problems. They are the center of collecting information on security. You see, anything that happens in this country starts at that unit level. The only problem is we've really forgotten in terms of motivation and enrollment, and they must be looked at really seriously. We need a starting point, and then in future we can be reviewing, because that is not part of the law. It will just be an administrative decision. If you want to increase, if you think that this village is too big and you want to split, maybe after another 3-4 years we can split. And then the next time we'll be talking about how do we remunerate the Mbakumi themselves as we move on. 4 billion shillings is not too much to ask. Mutalatara u wa vitana kuthukumithwa kila mutumia wa ndwa mundume kana mwaito akethia wa hatuna kwikwatia ini vasilingi nkilimwanza kila mwai manengo kwithwa na maumba nona kila mwai umba nomwe kila chumwa na kila umba no mathirwa ngili umwe na vile vile kila binda kwina umbano maikwata silingi 500 cia tikiti kwa uwe zaithia ni ngilile kwa kila mwai na kila mwai maisio kama inenga wa silingi ngili umwe cia airtime nundu weawo saa ingi withwa ni wo kuna simu na kuelezea na kunena na nene mo we zaithia kwa mwai kwa kwambia kila mutumia wa ndwa akakwata silingi ngili muonza na twacia kana atumia maitu mandwa onala ku mabitukitie binda ya retirement onala mate ya somu nitwikite katika mwao nikenda we zaithia mwao wabituka maina abetangwa kwa etu andu angi ala mathuku mauya no mamoswa Vilingi wa Mauvoo kuma pa musino ilovi nye nito Benjamin na Mwakam na ndio usuni mutalatala museo ni mahona ya museo kuyandwani tuisonga nambe MC award ya ngutani mwingi udholone wa Sua account ni yake tu Steven Katana ni wakule serikali account kuwekithia silanga wa manguva ulani huo silanga munene mwingi udholone wa Sua ubikie na kubukuwa wala wabingi kiembe wa miaka 10 mebetu ngine wakule serikali ambe eseso yekwa metuki undu batoneka nikenda nende magisi okima ke kutambuka muondo mwasa kumandha kiwuli na musangi no kutweleza MCA uwa wodi ya ngutani ni mwingi udholoni wa Sua Stephen Katana onena na kameme kaka mabisa kama tongo ni waweta kana monanda uwa manguva tawo monanda monena vindeni wa kilio bunge keikia mwingi udholoni wa Sua na vala wa indiki mbewa miaka ya 10 nzalu nambikia bundu wa bukusua monanda witu munene muno katika Mwingi West ula wingutani wote witu wa manguva na nene tena minister na alame kuhusika katika mandosu witu wa manguva mnandosu ni munene na wasobiswe ibindaila wanamea koedha kibira kia MP na mnandosu ni wangalie na mnanda ni wakiti kuindika kwa kula serikali ya Kitui County olo business la ngemukulia weze kwa ni mweka sakasanga kana ito akulu tawya mnandosu zikuwa ni wabukwa undu MCA uno waweta kana mnanda uno utonyo tethia enenze mandu wambe waitatu na kivu na kiekuma ola enenze miendo miasa ya utambo kama umanza kivu Ngongoni village na Karotene Mujoni village wananzawa nidokwira tuitetheka nichukia mnandosu ko niko kula serikali batonyeka mpibangenesa wazikitwa atethesi andu na kumasobisia kula matonya kukwata chiu undu chiu nicho kitonya kumyano meto thinane Watauna wakule serikali hii ya kaunti ya Kitui yende na kumaita ya enenze amiradi ya kiwo na monome nanda kithitoni kia kwa ilangi ya mekalela iyo kwisila kwikonia na uimi ndo itwa manguva ni waindika matuko mengi na miakele 5 nina serikali ni tutongoisyo ni manda mugilo inaendina na serikali natoa kwate nyamo kama soyi munanda wa manguva lakini ndo angusanisyo ila ndama nyabala siumie munandosu mpaka tunokietwa mina serikali isu utasiobwa indi ibindagino ni nawe kwatyo muno pyo kana ngavana witu His Excellency Dr. Malombe no kosa ibuso weze kwa onake mwene no wabikabo ona undo munanda uyana na wakita kusiobwa undo utonya kuteja and maitu nitu yakala miaka bingi oyu munanda usinu yakala almost 10 years kuma mina kuindeka na munanda munene utonya kunenja nduma
Wingi West ngutani wondi kibu yani yani munanda usu wa manguba ni wale kuteria andu kumana kibu ma village itatu na se village imwene za village ingi ni ngongole Kavoloi village na ingi ni Karoteni village na andu asu ne ingi muno materekete kusila munanda ni usundu tukena bandu ba kunyivya ngombe situ kana kunenga nyamusitu kibu na tuketha na bandu tonya okuthi tukabanda mboka anu na ve munanda ito kwa musungu ibinda ya serikali inabitie ni wa allocate to 80 million lakini ibinda kona yoka milioni cia kitakumwa na ndo sima kithune mena thina muno akibu ni ukula stu serikali waweza kuya ila minanda governor watu athia andu makitwi county kana kila village ukakwata munanda waweza kuya nitwa factor in kana itwa asisia muno andu makithune tweze munanda osu ni kena marathekene kigu na ndi ukule nanda ibinda ino ya Dr. Malombe adutongosie ningu expect iweze kuitwa kwata minanda ta 10 minanda 10 either yanite kunenge anu makitu manguta ni wondi kibu kuripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma mwingi odhilone wasuwa kaunti ya Kitui Nelina Musangi. Tuisonga na mbe makundi miongoleo ne MUEMA amoitu kumakilio mbunge cha yata nime utedha kana mulati wa uwithia wa nzuki mulati ulo kwetu mbau ni ngwatanio ya Ulaya ungua ikundi ite ya kisilikali ya Kenya Climate Innovation Center. Muyumbe wa yata Robert Basil aina na makundi akisioni cha makivenzi yata ni wa makuli ya enendhema yata kulika makundi ne kutedha na milati Eben Musaunu kutueleze. Muyumbe wa kiliombunge cha yata Robert Basil ainena na enendhiaya ni wawe tatamosie itambia ye kumatethesya amwaitu kweyo kilia kiokwati aiweta tameitha maimandhia amwaitu wa yasoko wa kuthosya ukiwo na mono maskulu ni alame kiliombunge ni kicha yata kenda nima utenyorone kenda nima mwezi ukalata nita lakini waisia yata alama usiweka na nane yote wote wa kuruka ile na una ni wakati wa ile ingana ile ya karaba hizi leo kwenye na ndio kwa dijitali ndio ndio baada ya kubeba huko lengo moja la kujiandaa kunia ile na ile nyingine kuanza kuendelea kilina na hiyo ndio ndio wewe wa kujiandaa ilidhati wa hivi wa maana ni wale huku wacha hivi wawezekana kuwa na wanajua kuitabasa ngeli ni kidogo kwa wengine kuzungumzia na wao ndio kitu tunataka kukenda chake ni ndio maana so hiyo ni anaomutri inakubania chao so ndio muone sukulu sisi nasikia kuonana na mapenzi bado wao wasukani ikundishie ukiwazi kwa kutoa nake ofisa kumamovea ni wa Kenya Climate Innovation Center Eunice Mumo ni wawita nimekwithwa wa mainenga aimi mavundi sio mamitha ndatu kukonia withia wa nzuki mbe wa kunengwa miato support yemo ya miato iko kenti pasi ya kwa msoke kwa wiko kama ya November December kwa pasi ni November December kenda mina miato yenu lakini tena siati November anasema toka hivi mobili sio manini. Kwa hiyo hapo na mobili sio asete ya hapo kwa ndani na mheshimiwa wa mtaji wala kubaloki ile ndani ya kesi na babai November na December. Wewe mwana na kubingize ile lakini gole yituni kana pige chao pige alimanso ki na tujende. Okavindane Basil ni wa madhudhi ya enendhima yata kulika ikundine ni kana kutetheka na milati eno no ni makule malike kundini ndo yote ndio mwingi wa dona ndwenda kwa mungu na yu munde uteke kundini wesaidhia ebe bina muno yote wote ndio kwa kumusi lakini mwengu ataneo mwane wote ndio utedio swi ni kwenu ni ondeta ikundi ne kule kundi si onda ibike kwa wingi kana members magi lake kuwa ndo nao mundu lokero mabunde sia amateo mweba kindu na emu ebene ishirika yu uamina kuko mabunde sia tafadhali bala mubunde dokatie nundu watia imani jandola moka ni wamekuelewa kila mabunde ga nakuka kuelewa ni mundu ngitu tonale gokaelewa naye uni ngokulia ndo mako make sure metro then wa training ni moka kwa wingi
na methwa mena meyumie withini maele wa megundi wa chao tutu ya utuosa kindu kingi cha mwengewa ya wimu ilona kuosa mbui kanoma undwangi ukethia ikundi situ nisietha sitona kwiyungamia na mwitu nimeondono sovya pesa sia kuungamia families na wamwene kwithia ya na ukethia kila cha umagua na kitu school fees kusomea siana Gelivote ya Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV yenita wa Ben Mwasau Mauvoo ma Ben metunenga mwanya kwa mbosembo thio muoni na ndili ya kusoma utumani waku kuselaili tesho kende mwitano uoni waku wa City Mutongoi TV. Mimi nasema tuko pamoja na Azimio kama ndio tuko nduna wetaniwe okase Mutongoi TV okatiba ka 2010 mwaka wa 2010 kaandikitwe kaki maandamano mbona nimetekilitwe serikali ya Kenya kwanza mbona ni kutunga Kenya itina mama nyeka na thina uone momena uo na mama nyemi yake 5 ni menini muno Anthony Maua kuma mbone utumani wa muthia wazete Mutongoi TV kama Azimio imeshindwa na maandamano waseme ni Caleb kutoka Malili ni muviana nda yani uoni waku ili tetu ukende mwitano dhino wametandao wamekumuka ni Mutongoi TV tuesembo thio mwone mukube netu kitenge ngezi ya matuku athithiawa wende yata na usungio ni kava nesane ya iye wende ya nesa mwati kuthina ngale wona wa mukanesa utekwalwa ni bandu mwatungia ngai mubea pe misi kana pe uko wendero ni sisi mwe na pe uko utawa ya of course we were edwa your family pe mruwa na cancer of the colon no zoke do colonoscopy after every 2 years or 3 years colonoscopy after nikaro siku kana pe that problem kwalwa onethwa ni kindu ta yeo ni utuma wekala ukulumene to ububu embwa musi wenu kwa diabetes make sure that ni one reduce weight odena diabetes mambe reduce kwa sukali waya kakola kinu kila chonde cheu embwa ne chapati cheu kila chonde na mambe yakudha more natural food na kana musi at least onethwa ko kana mambe no delay no amekala kinu gazeta toka Mauvoo namo komatokite kwa mithemba mingi na mathiana na wethia kuitwa kila utawaite ni mituki muno tusome yulwa Mauvoo na uiti tiana sisi ndao udiwome wa mala maingi muno ndo ni nendamo than kwa mundu mwimanuele kundi warm at least after once in a year or once after 2 or 3 years kimchambe ne kana usida ndo mind wa infertility chao pekela kitumita primary infertility kana uketha ndwa asia mwana nomwe pera tumita secondary infertility kwa sababu wasie kana kamwe na ndwa asia inge kila wa kwambelelia kwambia saili na nusu sia wiyo va kilunguni cha uiti WINAKE Faith wa Mackenzie va Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo mbeange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumia email kwisila sales@mutongoitv.co.ke Mutongoi TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile vyasala situ. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Mazpoa nithiye isoviti na utuika mwingi vamwe na utaalamu wa yulukuma Meru Highlands Dairy. Thiya jitu ya Mazpoa nithiye isovyu na ujitumie kumina wauni kuu ya musi wa kuchei na muitana vyu na andu maku. Cha vata munoni kana thiya jiji na nutrients ya vata nthini wa mejitu. Thiya ya Mazpoa yina utonyi wa kuikala kwa ivinda ya mithenya 90 ite uthuka kwou no uthowe yingi.
yu kwiwa chii chaku na thia ya mazipoa wiyone kivathukanio no kwate thia ya mazipoa ndukana ila ivakuvi naku wholesale kana ndukana nene cia supermarket kwa thowa museo view. Mazipoa, chaguo letu, afya yetu. Tusonga na mbei na welungu ya saa ya miaka mbewa 10 vaikuseo ngusanisio miondani ya matu wendano na yuebi ndani yeyende na kuoneka cheni na emikusio ka miondani EU aimine maelesea utanu wo itina wakusio kia nima mainena na Vilingi wa Mauvoo nimeenda serikali ya kati na ya kaunti ya Masaku kumakwata mbau obamwe na kumanenga mbolea na mbeo mabande tene kumatethesia kwiyu kiliendhini wa kukitana na maumo makimi kalile na ke Boniface wa Mutesiano kutoelezea. Niwe kana vethi tunanguza cia vinda ya saa aimya mateku imekana gulika miundani yo na yume nawe kwati munene kwa ile nima ya kawa wakati wa nima ingi ila mekwata cia na gusukilia munango miaka mingi ila methi mateku kwata kindu vena nguza ndini wa miundo yo la tunenga mwanya tulike miundani o tuime etina wa miaka mingi tutalika miundani o ende dinu ndo wa management nzao ngai nathime na leto kule serikali itunenge fertilizer itunenge sindu ila kyo tetyo wa kuima nundu tuenda kuima ndila itu yanza na munda wije mana ende zinde tuenda na kuima na members yothe ni makulia matu wenda no andongili mama na miongo na eli moke tuime tutete miunda za itu wikwati wo munene kukitana ngalama kimikalile kati wa mathina ngela methitu maikumbila giki vikianthini wetambila mambi ya kuthesa miunda yona kumima vala mekwenda gukwatwa mbau nthini wa kwelia nema ino yo ino tonu mwingi muno kwithiwa tulengiwa mwana wa kuima mundo twende kuongelela ngetha nundu nthi itu ni yanza tatu tonwa kule serikali nayo itu nenge fertilizer yake tatu tonwa kuima withi andu makwata mawia na mbele sionekana andu mavuna zile tulikile muundani na tambi ya kuima muunda wakwa no ofisa munene lona nengele ilulingile wa kungamia ngwatano ino awetakana serikali ni kumakwata mbau na nwende na ikia matambia kuikithia kana ni matetheka likiki kia ni aithwa ni mekwendea kuyumile na kuima na kutungia ni mayo miundani yo ila ina lato kana ina muthanga museo tina support ya serikali national government the county government ni to communicate itavyo kwa huko kaimwe kana na serikali mutethesie mukwate farm implements so far serikali ondo moto promise ite tutethesie na farm implements tutethesie na fertilizers na support na go ni kwenda mu promise kana liu o matongolo ithie ni tezomanite kuithia nthi ya Kenya na piji ula twithikuthateka mutunga watakana ni maya kawa miaka yetina ni yekane santhini wa mundu yu wa enendia ya na yini yo vindela ya kutungia ni maino vamona kusisia ni mangila itonya kwikane santhini wa mundu yu menda tongo ina muno serikali ni akaunti ya Masakuma kwa temba emya ya makawa menthini wa kiliombunge cha matungulu na isio ni lengi ya ni meno ya kawa na kumia ila mbiange kwithwa niko na wikwati munene wa enenthi munda wa matugu endano wa topite mala atatu in the market ya kahawa actually matu endano ya produce the best coffee for 3 consecutive years na nundu wa wendi wa utongo hii na mismanagement te mundo suwa nangeka na wasi ogeti na basa muno tina challenge when it comes to coffee farming na nienda ku challenge muemi wa Masako na nienda ku challenge management sio ndio na even the CECs in agriculture aimima kahawa muno kisio cha matungulu muka makwata goko we have the potential kumia kahawa mwingi Masako wana batoneka even in the country wide nondo this is here for example our mother farm inani chanza we it is the second largest coffee plantation in this country kama kakwata support na good management
umundi tiya tinena tiya kana ni tutongwete kalikoni ya wimi wa kahawa ngienda serikali ende na gwikia kithito tondo inawerete tina nthini wa mbono wane mayaka olona twaiwe kaundini ya Meru mwamuno kufetanga muloka ila ivingi sami makawa na kumavena ngethayo kana kumathoya kwa thoa kwicha itheka serikali ito ya the national government ni mande yena obetanga mamburoka ala between the farmer and the buyer na kahawa ukito kumezia mbeza mbinge kwa please ningo imiza aimima kahawa mama tungulu patoneka mo please either pe hotel wenda on all in the ministry the obviously wa minister wa wito Linturi ni open and imunengwe utethio na family implements not the president is for that kaundini ya Masaku matungulu nyeni toboni mutesia twithingale kosia kisuane witano ni wumwa kwa manyiwa kwikia kithito masomoni na kwisiana na mituo itailite na utume wanda wasia kumila nekana kwa ilia une kwa na ngwatanio ya amanyiwa matene maskulu wa A2 wa mamangina kavindane kalame bikite skulu ni o kudhuthia A2 bata wa masomo Angelina Museni ya bikite na nuku tueleze Matongo ni Juliana Anyango na ula wa imuungameiwa amanyiwa skulu ni o mwaka wa 1993 ni mathingilila vata wa 8 kwikia kithito masomo nimo ni kana makavikia kunika ivindane yukite. Yeah, discipline is a personal choice. Discipline calls for a mind change because without discipline then there isn't much that you can achieve. You can be an A material but without character, there is nothing. This society needs people who are able to flow with the system. That can only work with discipline. Whole idea was born within a year and we got together, planned and actually implemented everything within a year. And with many of us in different parts of the world, the country, and we were able to be successful. We are so happy to be here today and to be with the young girls here, and our hope is to inspire them, and this is just the first. Amanyiwa amate na maskulu wa A2 wa mamangina ni makulia A2 kuivatangana na mituo itailiteta utume wanda wasia kumila ni kanako kile masomo mo. And our plan is to come back again and again as the years go by. We're waiting for them to move to the new school, and once there, our plan was actually to plant trees so that we can always have a mark on the school. It was a sign of gratitude, a sign of growth. We have lost a few of us on the way, and when we met in a bigger group of alumni, we decided as class of 93, it is time we get to know how others are doing and also to give back to the society. It is the best thing that you can ever do when God has blessed you with something. Ni uneni ula kwa tombo ni principal skulu ni u mwana Hamis Omar wala wakathia vanene tambea manyiwa amatene hawetekana ena mwekio kana utaula makwatano vikia kumokile amanyiwa ake masomo. Actually, it's a very nice feeling. We are very pleased to have the students coming back, the girls coming back after 30 years. The best feeling is that they were feeling happy to be here. So we joined them in that happiness, and it's because the school was good for them, that's why they decided to come back, and we are glad they were here. We appreciate everything, even that thinking that they have to come back to their school is a positive thing, and we encourage them to be coming more often so that they can mentor their sisters and become ladies of substance like themselves. Wanawiwa amanyiwa skulu ni une monania utanuo kwa kuvikiwa ni amanyiwa amatene na kukwata medhinzi yota ivela, loka, mavuku wavama na siendo ingisi ya skulu. Okay, as a school captain, I'm really grateful for the activity that was here. We thank the class of 93 for visiting us. They've really inspired us. We really believe that the sky is not only the limit, but we can really achieve our goals. And them being a part of the Mamangina girls' history is really inspiring to us who are the present day students in Mamangina to do our very best, because they have practically set the pace for us, and from here should be shooting high. So
I believe most of us have been inspired, especially during this time of confusion. They have brought sanity and stableness to our minds and our souls. I'd say they've given us peace of mind to know that there is something waiting for us out there, and that if we just push a little bit harder, we could get there. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Twambe kwiwe tanga Kenya munene wa musumbiri Gathi Gachagua ne wenda metalatala ya uimila hivyo ikunikilwe na kwa ilwa nondo kwa ibinda ya sayidhito ite hoteli elembeta ya Afrika ainene ya kwa Rome Italy. Gachagua ya sekana elembeta ya Afrika yende na kwa kumbelwa ni maumu mausayidhia wale una kwa ene yanda ni maili ite ukwata na kuikia na kudhukumedia metalatala ya usobia wale uakiana. Your Excellency, how are you today? It's a lovely day because you are here. Thank you. My colleague from IFAD, Vice President. Welcome, Vice President. The government has put aside funds for subsidized fertilizer to enable the farmers to lower the cost of production and increase their yields. We have a very serious engagement with our international friends and partners because we have a budget deficit and we cannot, as a country, be in a position to single-handedly finance our requirements. We continue to engage with our international friends and partners, and President William Ruto in Paris called for a review of the financial architecture. The present financial architecture has been very disadvantageous to the African continent that faces huge challenges. Like my brother here, my neighbor from Somalia has explained. The African continent needs to be looked at differently because of the various challenges. The issue of armed conflict, the issue of terrorism, and of course, coping with the challenges of the negative effects of climate change. We have just come out of the worst drought in 40 years after 5 subsequent failed seasons. And therefore, we are calling upon the world, we are calling upon our partners all over the world to look at the issues of the African continent from a different perspective and apply a very aggressive way of putting funds aside to enable the African continent to produce enough food and have surplus for export. Even as we reach out to our development partners, we have our own internal interventions in terms of financial inclusivity to make sure that the people at the bottom of the pyramid are part and parcel of food production so that we can attain food security and our children can be able to go to school. I was very pleased with the session that was here before because in Kenya, we have succeeded in having a very good and effective school feeding program that has doubled school enrollment. And when the children have been fed, the parents are able to proceed with their daily hustles unhindered. Tuisioka Kenya muyumbe wa Kimilili Didmas Barasa ni watha cha mutalatala bungeni nene wa kwenda kubindwa mutalatala wa uwaiwa ilobia kana Commission on Revenue Allocation Act within nzama iya uwaiwa ilobia dekado kuma mabinda omde. Barasa ya sekana nzama yeye na wena mebaka wa kumya mutalatala wa uwaiwa ilobia na wikika ila yimo kwa mwaka na kwa unzama inde leta kudhukuma kila ibinda. Honorable Chair, I will invite you to Article 216 of our Constitution, which is very clear and explicit, Honorable Chair. It's just plain English. Article 216 says the principal role of the Commission on Revenue Allocation is to recommend the basis for equitable sharing of revenue collected nationally between national government, the county government, and amongst the county governments. It says
it recommends, not that it decides. Of course, the ultimate decision lies with the Senate. Honorable Chair, this role of recommending the formula for sharing revenue is not just expressly played by the Commission on Revenue Allocation alone. We have IBEG that is equally in the Constitution. They also play a role in coming up with a formula that they will use to share revenue. We also have the Senate of the Republic of Kenya that also plays a role in how the revenue is shared and finally approved. We also have the Intergovernmental Technical Committee that also mediates between the national government and the Council of Governors insofar as deciding how this shareable revenue are shared, Honorable Chair. Having said so, Honorable Chair, the question that begs is this: do you need to sit from the office from Monday to Friday, from January to December, to decide or to recommend on a formula that will be used to share revenue? While noting that sharing revenue in the Republic of Kenya happens once every year. So the answer is no. I want to remind you, Honorable Chair, that if you look at the role of Commission on Revenue Allocations on their website, they have allocated themselves very many other roles which are not important, including supervising how this money is absorbed. That's not their role. So in deciding whether CRA needs to sit from Monday to Friday and January to December, we should be guided by the role that the Constitution of the Republic of Kenya has given CRA. When this new constitution was enacted, Honorable Chair, and I want to bring it to you that, for example, the Commission on Salaries and the Remuneration Commission, SRC, that was then chaired by Sarah Serem, it was on part-time basis. There were no structures, there was nothing. They set up structures and they were operating on part-time basis. We are living in a country where we are faced with a high cost of living, where the government is trying to employ austerity measures so that we have more money available to build roads in this country, so that we have more money available to pay fees for the children of this country, so that we have more money available to ensure that nobody will miss the very basic services when he or she visits a health facility. Honorable Chair, I want to persuade this committee that we assist the Republic of Kenya by ensuring that the Commission on Revenue Allocation doesn't waste public resources operating on a full-time basis from Monday to Friday, from January to December. Tuisonga nambe mwitu mwekwa isiitwa Rosemary Wayua na mwana wake Cosmas Mutua kumotu ni wasi andeka ngundo dhulone wasua kaunti ya Masako ni makuli ya tongoi na ndomango yola ukumatethesia kuungamia ngalama ya uiti ni kwithwa makwatiwe ni Mauvoo na mayena okwati wa kumaitithia. Cosmas Mutua akwatiwe ni Mauvoo ati bi mwakani wa 2014 na atume ilobia ila wathukuma kuito na yu akwamete ne gukosa ilobia sia kwikiwa uthenzi kitauki mbaunesi yake na Kenya wake eno wa mutambo kwa katoa mathina angi ma uima wamwi. Ibi nina nyenda wasi onesi ya vela lakini timu mwaka usiungi wati 2016 ladhina nuwakililengi ladhina nuwakilengi weza ya nambi ya kukoa ngakoa weza nikoa ndakame mwaka wa 2017 nene na uiti ndio zile nungu tavi kalanza kama bandu ba uko nikitwa metavi kalanza metanda kama takilale mambiyo uno uitike lakini mundu watumia ndam muno ndo aikara ndo anambia change lakini mambiyo nenda huko ikara kitu ikazinzo iziwe election yesu izinzini na itwe thiwe na thina wa wau nyene ne thiwe na woi no kio wa 2020 niwe na kwatiwe no kuigwa naye nela na kwatiwe kuigwa naye
Ninye na ngete ya murwa na kwa no kana ndika kwigwa nai ila no kie na ndika kwigwa nai no kie ne thi wani na mathina mama ne wani mutambuko na ndi hospital o ndititwa mutambuko ila na komie kangu ndo na ina wa wasu ni Scott kana ni ndawanya na kunaoneka wa gusunu ndo na muweki gumongo ila naone kio gusuwa mbeki kite yawo wa gusuwa mindo wa mapindi ma mindo mo kama biki ya meto sile ya kuna stoko ya teta ya hadi ya mesense na kwa hospitali mamba ndiki ya kliniki ila mamba ndiki ya kliniki na ndi ya kliniki mama zako nini ndiye mazako na tuma mazako nondwa chao nondwa maito makalume growth ila maone ki growth ina ndiye matukala na ndiki wene wandakitali elusa twane ngwa matuko twete la malusa ila tomie lusa twadi ndakitali yambia andu matongoto kimusi wenze nondu bai mundu lukumanza ula rutenge meani ze boito na kia lukumakashi orema lembale ila no twasi no kwale pa lukumawo ya wao kwata chao ya chomu achone ngenyo baba ku ina mundu kala baza yunga kuteza yo mundu lona ena ukwa udono ndeze kwa ngoya ula nale zengande zena uitozu akitauchu una tumeto operation kwa operation kindi aiko ndo akwa kwembeza naende mwana musaisi atu ambao semba uthio muone mukuwe ni tukite na Mauvoo wange musese witu mwendwa mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve yaluma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi yake la muthenya kwa kutangasa vya vyasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo yange tufikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile vyasala situ Musesia witu wa Mutongo TV nguthoche nthini wa kilungu cha usili ne kuthi kotini wetha kwethina muno wailo utumia wakili nikenda witheni wa bila kotini lakini umundi ona mwene nthi wa kawaida no tona kukila na ketwa kotini rights cia mawithi ululuko environmental rights ni tasieva rights mingi kendo kile chothe kwithirulukite cha nthi ni kendo kisio na ki katika ila standard serikali katika dunia katiba ka 2010 2011 nako kaili atawasiani sana kala kabumbeni ilandi ya Kenya yosi usumbi yosi usumbi na katiba kaendete kakanena milofu yo Uingereza serikali ndugu serikali ati ya serikali ndikutubinia neo katiba moya wa katiba waiti kana serikali ni wena kwa ni thete sewite serikali na alame utongo ini we serikali no thito sakuite mundu umwene nthi wabaya nthi no aete mjadala akasya kana mwea uwo yani theta seubisie ubia wa mbunge ni mama seo basemia Ni twacokethia koti munene wa Mombasa ni wamulete speaker wa mbunge ya kaunti ya Kilifi Ted Mwambire na muyumbe wa Kilifi cha uthuiloni kana cha itheo Ken Chonga na esile luangi ele kwa mbondi ya silingi ngilia na imwe na muungami wa kiwango takio kana kashbeli ya silingi ngilime 5 kwa kila umwe utuo umwe kwanzia ya mitandaoni ni magistrate munene kotini usu Martha Mutuku kwa kila waweta kananga leko ya usika hata ninde na itumi siya kuya na kwe nde na itumi siya kuya na kwa andu asuko batwa bond dongo isi neke itwe mbene kwa ibitio ya kutongo ese maandamano maazimio one Kenya ngaliko siya Mtwapa kaunti ya Kilifi matena mwanya wa maofisa mavolisi wala mewete kanata manaumisia uneni mubyuko kone serikali ya Kenya kwanza uneni oloto nyakutuma enende maaneka kana kwethwa na wia enda serikali ambayo iko kidogo elegeze mkono walituambia kwamba wamefunga kile kitabu cha wafungwa wa kisiasa
lakini kimefunguliwa, nimeregea tena kwa kile kitabu. Waambie kidogo wafunge na wajue kwamba katiba ambayo iko hairuhusu udhalimu ule ambao unaendelea, na hatutaogopa kwa njia yoyote ile. Asanteni. Ule muda wa kudhulumu watu kiholela umepita. Na mimi nikiwa kiongozi ninajua niko na majukumu. Wala sidhani kwamba kuna mtu kulingana na kiapo nilichokukula atanitisha, atanigandamiza. Niko na haki ya kikatiba. Niko na masuala mengi ya kuangalia. Pwani yetu iko na changamoto nyingi. Kuna magandamizo ambayo mimi mpaka leo huwa ninajiuliza ni kwa nini yao yanaendelea. Vijana wameenda kwa mango, wanapumzika, wanakunywa mnazi, wanakuja kusombwa. Wakati Muguka na miraa ikifika hapa, hiyo si hatia. Ya kwamba serikali ilifanya makosa kukiuka sheria iliyoko katika mujibu wa katiba. Vuja maandamano ambayo yalikuwa hayana fujo, ambayo hayalikuwa watu wanaandamana bila silaha, na wakachukua hatua ya kuvuja yale maandamano. Hiyo ni kosa kubwa sana na ni ukiukaji wa sheria zilizo ndani ya katiba kulinganishana na kipengele cha 37 cha katiba yetu ya Kenya. Tumeona pia kwamba uongozi wa nchi unaturegesha katika mwaka 1992 kuendelea mpaka 97. Wakati ilikuwa ni viongozi wanashikwa kiholela, wanawekwa ndani bila ya kupelekwa mahakamani, na wakipelekwa mahakamani, mahakama zilikuwa zinawapa masharti magumu ya dhamana ama wanawazuia kizuizini. Kwa hivyo sisi kama Wakenya ni lazima tutetee haki zetu. Tuliage wanzani nzameleo ngambi ya maundu mamo vila wa Mauvoo Kenya FKF yongwatania na serikali ya kaunti ya Masakune kuambisia waki sese cha maundu mama thao mamo vila wa Mauvoo cha lato wa shilingi milioni 300 kwena na musumbi wa FKF Niki Mwendwa nekana kisese kila kikwithu wana iwanza itatu cia muvila wa Mauvoo kondo kwa kwebunde cia muvila pamwe na bandu ba uiti kati wa sindu ingi kia kwa ungua ilungu ya mi itatu Dan wa Mongela nukutwelese. Nick Mwendwa night na wakikia saiwa uwano na governor wa kaunti ya Masaku ni umbula kana kini chuki kwithwa kikisasa cha mbe cha Mauvoo vanthi ya Kenya na kila kwithwa na iwanza itatu kundu kwa uiti kundu kwa uvunde wa makocha kati wa kungi. And we have an agreement now, a 33-year lease, which mandates us as FKF to build a technical center. What does it entail? What does it have? 3 pitches, 2 turf, 1 grass, with amenities around it. Office space for training of referees, for training of coaches, for training of our kids, facilities for accommodation that we'll do together jointly with the county. Further facilities in future for medical, so that when our players are injured, they can have a place to be treated. And how will this help? Our youth national teams now have a home in Machakos. All of them. Boys and girls. Not only that, our schools and our schools championship that we are starting now can come to Machakos and call it home. This facility is about developing our kids under 13, under 16, so that we can have a bright future in football. Na kigavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti na umulakana kisuziki ni kikutithaisya vanene kukili inengo cia mwika ala kwa ivinda ya samethi twe makosete kundu kwa kuthaukia mathaumo na inengo cio ikakua. This project will benefit our county in various ways, including youth football development. Youth will get a chance to showcase their talents. Capacity building, high quality training will be offered for upcoming coaches and referees, among other football officials. We all know some of the outstanding football coaches from the region. We want to train our sportsmen to reach that level.
of technical expertise. Locals will get jobs during the construction of the technical center. Ingi ndaelesikana mekuendeana kwa kaiwanza ingi ila siva kauntini ya Masaku wikithekana mwika onthe kauntini ino nimetha maitethekana kwa kainengo sio ondu wathanite vindani ya kwikunia maleve. During the campaign period, I promised our youth that we will develop facilities including sports academies, and this is a step towards that direction. Daniel Mwongela, Mutongo TV, kuma kauntini ya Masaku. Tani mwere musesia paune topika muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendo ni wa saa umwe na nusu utumani wa City Mutongo TV ni mtumishi Pastor Joseph Musau ndo atuboye ngai atunenge kila tunabaro na chotwe kana ina maandamano kasio kase Mutongo TV ngalego sia ngengeta kasinga Masaku twisa totele ngai au ko ndino moko ni maula okothenia ithie ma azimio ukasia ni Joseph Timothy kana mwana musengengeta kasinga Masaku usuni woni waku ni muvyana ndaya kwaku nondo akosesia kumwambe yomba kamuthiana kwaku wanena na ito twethiane saa 3:30 kwa Mauvoo Bank.